डोळ्या भक्तांची आभाळभर माया, बोलून नवस तुझ्या पडतात पाया, गुलाल उधळून जागर तुझा आहे. टाटा. Hello, Joe. बोलून नवस तुझ्या. हाय आस्था, लॉंग टाइम. प्रज्ञेश डिंगोरकर इज हियर. वाव. आहा. Okay, so Mrinmayee has joined. Mrinmayee, do you send me a request or do I send you? Just a sec. बोलून नवस तुझ्या पडतात पाया, गुलाल उधळून जागर तुझा हाय, मी जातो जिथं तुझं मला ते पा. Okay, I'm inviting Mrinmayee now. Joining in. विशूची आरवी. अक्षय कुठे आहे? अक्षय GRMs. Hello. Hello, Mumu. How are you? You have thus revealed my nickname. Hi, I have. Gash. Hi, Mumu. कशी आहेस तू? मस्त. तू कसा आहेस? Hi, Akshay. Hello, Gashmeer and Mrinmayee. What's up, bro? नाचत entry. I'm good. एक मिनिट guys. Hello, guys. Hello, Mrinmayee. Hi. मयूर शिंदे, त्यांना पण लेट्स इन्व्हाइट मयूर शिंदे. तो मयूर शिंदे 77. पहिला इथे मयू कोणतरी वेगळी मुलगी येते. सो कश्मीर बरेच जण रिक्वेस्ट करत होते तुम्ही संपूर्ण मराठीत नका बोलू, आम्हाला कळत नाही म्हणून. असं काय वाटतं मी मध्ये मध्ये असं इंग्लिश बोलतोय? लेट्स इन्व्हाइट मयूर शिंदे. रिपीट. अरे मी ते वाचत होतो त्यामुळे मी तुला सांगितलं ते पटकन. वाचतोय. I'm reading it. परत I've repeated it in English now again. Live, so I'm gonna kind of certain things that we do, I'm gonna repeat in English and Hindi or whatever. So I request Mrinmayee also to do that. तू पण थोडं. What a formal event. I request Mrinmayee to do that. I sure will. Gladly. अरे पण बाय द वे तुम्हाला मयूरचा आयडी मयूर.शिंदे77 मला मिळतच नाहीये, म्हणजे काही कळतच नाही. मयूर.शिंदे77 आलाय का ऑनलाईन? He'll have to join the live. हा ही. सो आम्ही कशी रिक्वेस्ट केली तसं त्यालाही करावं लागणार ते. ही तुम्ही फॉलो करताय ना एकमेकांना? आईच्या जाऊ दे, मी आता बोलू नाही. सॉरी. आय थिंक मी नाही करत आहे फॉलो. ओ माय गॉड. सो डू आय हॅव टू? येस. मी माती खाल्ली का मेजर म्हणून? मी खूप मोठी माती खाल्ली का? मला काही ऐकू नाही येते. सॉरी. नाही पण मृण्मयीने एक्सप्रेशननी सगळं सांगितलं. आता मग काय करायचं? म्हणजे आता मी कसं करू शकतो हे? म्हणजे जी माती खाल्ली ती साफ कशी करू शकतो मी? बिकॉज नाही, असंच राहणार आता ते एंडलेसली. मयूरने आता फक्त बघायचा का आपलं लाईव्ह? नाही. मयूर कॅन जॉईन आय थिंक. मयूर तू ऑनलाईन असलास तर एक मेसेज कर ना इथे खाली. फॉलो करायची गरज नाहीये असं प्रज्ञेश ते कोरून लिहून काढतोय. कसं तू फॉलो करत नाहीस मयूरला? नाही पण मयूर सर तुम्ही जर बघत असाल ना, तुम्हाला फक्त रिक्वेस्ट करायची आहे. रिक्वेस्ट जरी तुम्ही केली तरी डायरेक्ट गश्मीर तुम्हाला जॉईन करू शकतो असं. आय थिंक तो नाहीच आहे अजून ऑनलाईन. कारण मयूर तू ऑनलाईन असशील तर एखादा मेसेज टाक सो दॅट वी नो दॅट युअर हिअर. मृण्मयी तू खूप गोड दिसत आहेस असं कोणीतरी सांगितलेलं आहे. आणि तुला खूप लोक आय लव्ह यू असंही म्हणतात. दोघांची मजा आहे म्हणजे. अक्षय मी तुला म्हणतेय आय लव्ह यू आणि तू खूप गोड दिसतोय. थँक्यू मृण्मयी, थँक्यू. आता बाकीच्यांनी नाही म्हणलं तरी चालेल. ओके, बट व्हॉट इव्हेंट्स डिड यू डू? आय एम सो सॉरी यार, आय हॅव बीन अवे. मी तर दिल्लीमध्ये अडकलोय. अरे आय फॉरगॉट, आय एम नॉट टॉकिंग टू यू. Oh God, yes. And
अख्खा दिवस मृण्मयीने मला गिल्ट दिलेलं आहे. तिला सगळं माहितीये माझी काय परिस्थिती आहे, तरी सुद्धा शी इज नॉट लेफ्ट स्टोन अनटर्न्ड टू गिव्ह So मी गिल्ट. basically, what is happening is that we are going everywhere to promote this film called Vishu. Okay, just there's a hint right there. तर what happens is everyone कुठेही गेलं की लोक म्हणतात अच्छा विशू सिनेमाचं नाव आहे. विशू का नाव आहे? Why is the name of the why is it named Vishu? So then we tell them that it's after a character called Vishwanath. And then people ask me, acha, are you Vishwanath? And then I'm like, no. Then they ask Akshay, are you Vishwanath? Then we say no. Then who is Vishwanath? बरं आता ही लाईन पण जुनी झाली. आम्ही काही इंटरव्ह्यूज मध्ये हे म्हणालो की सिनेमात डायलॉग आहे ट्रेलर मध्ये की माझ्या एंट्रीपेक्षा माझी एक्झिटच लक्षात राहते लोकांच्या, की गश्मीरने हे खूप मनावर घेतलंय. पण नाव इवन दॅट लाईन इज गेटिंग ओल्ड. So it's unfair and I'm not talking to you. एंट्री से मेरी एग्जिट लोग याद रहे. I think that line has become synonymous with me, yaar. I mean, it has become in whatever I do everywhere. Like it's crazy. But no, यहाँ से मैंने exit नहीं ली है. I'm very much missing out on the fun that you guys are having and all the fun that we could have together. So by the way, एकच मिनिटाचा मला ब्रेक द्या. माझं तंदूरी नाही त्याच्या आधी एवढं ऐकून जा. We were also considering carrying a cutout of you with us. What? No, but we really missed you for the last promotion, na press conference. We really missed you. Okay, guys, just give me 1 sec. My food is here in the room. Let me just collect it and come back. Okay, कारण नाहीतर आपलं समजा खूप लेट होईल and I can't miss out. Just a sec. सो इथे अक्षय पीपल आर सेइंग की त्यांचे फास्टिंग सुरू झालंय आणि आता गश्मीर त्यांच्या समोर बसून तंदुरी चिकन खाणार आहे. अरे बापरे. म्यूट नाही, म्यूट. अच्छा तुम्ही म्यूट वर बोलताय. लोक ऐकू शकतात म्यूट वर नाही. हा आपण Hi, म्यूट होतो, सो तो हे करत होता. अच्छा तोपर्यंत आपण ह्यांच्याशी बोलू. ओके आदिल फॅन. हो ऋषी ऋषी मृण्मयी. नाही his name is Harish. Harish is here. Hi Harish. Harish is here. And my friend Veera is also here. Hi Veera. Hi Veera. Vikrant Pratima is here. Oh hi Pratima. Hi Saman. विक्रांत फूड लेने गया है. अच्छा तो विक्रांत है. Oh hi Prajakta. Oh hello my lovely friends that are joining in. Wow, Anagha is here. Hello Anagha. Gyaneshwari is here. Oh thank you. ज्ञानेश्वरी तिवारी म्हणते अक्षय सर यू आर लुकिंग गुड. थँक यू ज्ञानेश्वरी. Hey Veera. Hello, I'm back. So Gashmeer, Hello, do Siddharth. not eat. There are a lot of people that have just started fasting. I know. So and do this and eat and come back. What I'm going to do now is wait. I'm just going to do this now. So because I'm really Hi Hari. Hi Jyoti. fasting. I have a nice piece of leg over here. I also have in my tiffin, पण मी काढत नाहीये तो. बघ ना. I've shot the whole day. It's crazy. Okay, fine. Today is the day to be nice to each other. I am always nice to everybody. No, but if you're nice to each other, the interview is not going to be fun. So No, I think we have done enough of that. We have done enough of that. Today I have decided I'm going to be very nice. Okay, Mayur sir is calling me. I think he wants to join. Let me hold for a second. Okay, yeah. Mayur sir is calling me. Okay. Is the movie funny or sad? It is a love. It's a romantic movie, Karina. I must tell you. And it's funny also in parts. It's funny. It's like, it's great fun to make fun of RV in the film. Let's say each other. Let us say each other. Yeah, okay. Yeah, we'll put it. Okay, we've decided to be nice to each other. So, yeah. One day before release, we have to be very nice to each other. So it's good. I think why I love the film a lot is मी हे बऱ्याचदा बोललोय सुद्धा आणि I would like to tell everybody who's there on live right now की why I love the movie or why I feel what is the USP of the film.
तर I feel the way they've handled, like we've handled the texture of the movie, like the cultural texture of the movie. I'm a big fan. I've said this in multiple interviews before, but मी साऊथ सिनेमाचा खूप मोठा फॅन आहे. आय लव्ह साऊथ इंडियन मूवीज बिकॉज इवन इफ दे मेक अ सुपर हिरो फिल्म, इवन इफ दे मेक अ व्हेरी टेक्नॉलॉजिकली ऍडव्हान्स फिल्म, तरी सुद्धा दे आर स्टक इन देअर रूट्स. दे आर व्हेरी फर्मली ग्राउंडेड इन देअर रूट्स. ते त्यांची गावं, त्यांचं कल्चर, त्यांचे रीतिरिवाज हे सोडत नाहीत कधी. ते त्याच्यामध्ये दे वीव देअर ॲडव्हान्स्ड यु नो वॉट एव्हर व्हेरी फॉरवर्ड stories that they are planting, they plant it very firmly into their roots. So मला असं वाटतं विशू is a quite like premise wise is an example of that की you know you go back to मालवणचा एक बेट शोधून काढलाय आम्ही. So विशू actually lives on an island and what I love about that is की आपण usually कोकणामध्ये खूप मराठी फिल्म शूट होतात, you know, and we shoot a lot of movies in Konkan and it's become a studio for Marathi films practically. So I was not really excited about going to Konkan and shooting another Marathi movie. पण जेव्हा आपण बेटावर गेलो, आय वॉज लाईक, इट्स लाईक, आय मीन इमॅजिन अ गाय, यु नो, देर आर लाईक दीज 5-6 islands, small islands with 20 houses on each island in Konkan, and if you have to travel from one place to the other to meet your friend or your girlfriend किंवा कोणाला भेटायला जायचंय, तर तुम्हाला होडीने जावं लागतं. You have to row a boat and you have to go and meet that person. It's so amazing. It's like कोकणातलं Venice. And now, I think, you know, some of those shots have started coming in our trailers and our songs where we were on a boat in the hot sun. Yes. But it was still, it was quite magical. I think that was a very nice day of shooting also. We shot in the backwaters. You had to do all the rowing. I could sit and enjoy. Yeah, you have to just sit with your chata. Chhata also we had to hide at one point because they would be shooting and we didn't know when they were shooting. But it was beautiful. Also, Kashmir, what I realized yesterday, I was saying this in an interview and then I realized, is that, you know, so many times आपल्याला असं वाटतं, like people that live in the cities, we feel like गावाचं life किती छान आहे, you know, it's a simpler life, it's an easier life. But somehow it's not realistic for us to move back and leave all our work and our life here in the city. You know, it's easier said than done. And similarly, गावातल्या लोकांना, they always want to, you know, come to Mumbai, to the fast life, travel by metro, have a job, wear formals and go to office every day. Like, and what our film is doing, I feel somewhere, is kind of trying to find like a middle ground of both these lifestyles and both of these इच्छा आकांक्षा that we all have. So that's also something really cool. आणि हे मला बोलता बोलता काल जाणवलं. मराठीत पण बोलत राहूयात. हा, काल हे तू कुठल्या इंटरव्ह्यू मध्ये शेअर केलंस का? काल प्रेस कॉन्फरन्स मध्ये मी हे शेअर केलं. अक्षय सर इज आस्किंग टू कनेक्ट हिम. या, जस्ट सेक, आय एम जस्ट गोना डू दॅट. एक मिनिट. तुम्ही खूप बारीक झाला आहात गश्मीर सर. बारीक हा झालोय बारीक. आणि कोणीतरी म्हणालं मराठीत आहे तर मराठीत बोला. तर मित्रा किंवा मैत्रिणी, असं आहे की काश्मीरचे हिंदीतलेही हिंदी भाषिक मित्रमैत्रिणी खूप आहेत, इंग्लिश बोलणारे सुद्धा खूप आहेत. तर दामले अनघा मी मराठीतही बोलीन, आम्ही सगळेच हिंदी, मराठी, इंग्लिश असं सगळ्या भाषांमध्ये बोलू. म्हणजे आपला हा मराठी चित्रपट मराठी सिनेमा मोडून सगळे पाहू शकतील. अरे बापरे, एवढं मराठी. हो, आणि ऍक्च्युली ग्लॅड दॅट मृण्मयी अड्रेस दिस, की खरंच रिक्वेस्ट आहे, जे कोणी इथे मराठी प्रेक्षक आहेत, मराठी चित्रपट बघणारी मंडळी आहे, ज्यांनी हे लाईव्ह जॉईन केलंय, कृपा करून ह्या गोष्टीत पडू नका आता की मराठी चित्रपट तुम्ही मराठीत का नाही बोलत. आमचा हाच प्रयत्न आहे की मॅक्झिमम लोक ज्यांना मराठी सुद्धा येत नाही त्यांनी हा चित्रपट बघावा, कारण चित्रपट सबटायटल्स सोबत रिलीज होणार आहे. लेटर ऑन इट विल कम ऑन टू OTT प्लॅटफॉर्म्स. सो जर का तुम्ही मराठी आहात, तुम्ही मराठी प्रेक्षक आहात, तर जसं साऊथचे सिनेमे आपण सबटायटल सकट बघतो, इंग्लिश सिनेमे आपण सबटायटल सकट बघतो, तर आम्हाला पण कलाकार म्हणून किंवा मेकर्स म्हणून आमची पण इच्छा आहे की बराच वाईड रेंज ऑफ ऑडियन्स मराठी सिनेमाकडे पण वळला पाहिजे. अमराठी लोकांनाही मराठी सिनेमा बघण्यात रुची वाटली पाहिजे, आणि त्यामुळे बरेच अमराठी लोक इकडे आहेत ज्यांच्याकरता आम्ही इंग्लिशमध्ये किंवा हिंदीमध्ये जास्त बोलू कदाचित, कारण आपल्या मराठी लोकांना इंग्लिश आणि हिंदी दोन्ही येतच.
आणि तुम्ही हक्काची माणसं आहात, त्यामुळे तुम्ही येऊन सिनेमा पाहावाच असं आम्ही म्हणू. नक्की पाहावा. आमचा एवढाच प्रयत्न आहे की ज्यांना मराठी येत नाही त्यांनाही स्वतःचा हक्काचा माणूस बनवून घेणं, त्यांच्याकरता हिंदी किंवा इंग्लिश मध्ये बोलणं, इंटरव्ह्यूज मध्ये आणि लाईव्ह सेशन्स मध्ये ऍटलीस्ट, सो दॅट दे अंडरस्टँड व्हॉट वी आर सेइंग अबाउट द स्पीकिंग अबाउट द फिल्म, अँड दे गो अहेड अँड वॉच मोर मराठी मूवीज. So Marathi cinema can become bigger in the future. Yes. And our topic is very Good one. Universal. It is not bound by Marathi or or specific to Maharashtra. It's about love, which I think is the most universal thing on earth. सबसे need subtitles for this live. No, me too. We'll keep switching from languages. तो हमें लगता है ये बहुत ही एक ऐसा यूनिवर्सल विषय है हमारे सिनेमा का, और सबटाइटल्स भी है. तो हमें आशा है कि हिंदी में जो हिंदी लोग जो है, हिंदी ऑडियंस है, मराठी ऑडियंस है, या फिर इंग्लिश ऑडियंस है, वो सब ये फिल्म देख पाएंगे, विद सबटाइटल्स देख पाएंगे. Yes, and we have subtitles for our movie, right? We have subtitles. In Hindi, there's somebody saying English, please. So it is a universal subject. We'll keep trying. Okay, Gashmeer, I'm just you need to request Mayur sir again. No, Mayur, you need to request Gashmeer. I told him that. Okay. So then what are you telling? Are you asking me to request him? I think there is a problem. So if you जैसे अभी तूने मुझे ये किया ना, रिक्वेस्ट शेअर किया ना, वैसे उनको भी करना वापस. थोडा वेळ. हे कशाला लोकांना कळायची गरज आहे? सांगू शकतो तुम्हाला. अरे ते माझ्या तोंडात राहिलं, मी काय करू, माझ्या तोंडात राहिलं थोडा वेळ. मी असं प्लॅन नव्हतं केलं. सो तू मला मगाशी कशी परत शेअर केली रिक्वेस्ट, तू मला कशी शेअर केली होतीस ना टू जॉईन, तसं तू परत त्यांना कर, सो त्यांना जॉईन होता येईल. So listen, meanwhile Akshay, okay, sorry, no, that doesn't matter, Gashmeer, that doesn't matter. What? Yeah, that doesn't matter. No, I'm not. Stop saying not following. Stop it. But it's got nothing to, it's just that we are not socially interacting doesn't mean that we have a problem with each other. We've been working. Yeah. No. I'm joking. No one is doubting that. Mayur, एक message टाक बरं इथे, so that we know that you're here. Very big hype around. मयूर ऍक्च्युअली जर का इंटरव्ह्यू मध्ये असता तर त्याला एवढी हाईप मिळाली नसती जेवढी त्याला आता मिळाली, बिकॉज 3 of us are discussing this name called मयूर शिंदे. The mystery is just. So now more than Vishu कोण आहे, it is मयूर कोण आहे. Who is मयूर? मयूर Vishu. He was the top. So there was a nice question that we missed. म्हणजे I think we should start with Akshay for this question. Is that which is the song that is closest to your heart? And we can all answer it. I can't remember who asked it, but it's a nice question and a tough one for Akshay. No, it is very tough one because all the 3 songs are close to my heart. Basically all the songs जो मैंने कोरियोग्राफ भी नहीं किए वो भी सारे अच्छे गाने, क्योंकि मूवी मेरी है, मैं भी एक मूवी का पार्ट हूँ. So ऐसा नहीं है. It is like you choreographed all songs, all 4 songs of it. No, there are 5 songs na in album. I have choreographed 3. Which are the other 2 songs? एक ये है वो अभी जो रिलीज हुआ. Mayuri, I wanted me. Oh shit, Mrinmayee. Oh freak! I have completely lost it. There is a. Now I'm definitely not talking to you. Ata, it is just like. I worked with a girl called Mayuri the whole day. I'm so sorry. And he started, "Hi Mumu, how are you?" Adi आता Mayuri direct. I'm making blunders and blunders. Yeah. Eating soil, yes, Papa. I'm really. And I love that. And my tongue and mind, because I'm working with 10 different people with different names the whole day. And please forgive me for this, okay? Yes. We will see later. We will take this. Okay. Later. Akshay, it's favorite song. And don't be diplomatic. No, I'm not being diplomatic. See, I'll tell you. This is my debut. So first day I was in Konkan. I came in Konkan and first we started with Ray Mana. Okay, and ते सगळे composite shots होते and हे होते. I have not done composite shots before. I was learning from Gashmeer. I was just designing it, how to do, फिर इधर से उधर. Then the second we did was माझा देव पाटी है. माझा देव पाटी है, I was confident because उसमें डांस बहुत था और Gashmeer भी बहुत नाच रहा था. So I was very confident about that.
और दोनों टाइम मैंने कश्मीर के साथ इतना काम किया, मयूर सर ऑल्सो गाइडेड मी, एवरीबडी। तो थर्ड सॉन्ग के लिए मुझे बहुत अच्छा मोटिवेशन मिला फॉर ही जादू तुझी। ऑफिस सो अगेन अगेन दिस 3 songs आर वेरी क्लोज टू मी, क्योंकि वो बहुत मतलब मैं बहुत सीखा हूँ तीनों गानों से। सो ऐसा नहीं है कि यही गाना अच्छा है या यही गाना अच्छा है। सो Yeah, ऑल द 3 songs। 5 songs. I'm so sorry, I got confused. All songs are choreographed by Akshay. बाकी 2 गाणी जी आहेत, which is the OV, तांदूळ निवडण्याचं जे गाणं आहे आपलं ते, and romantic number. Those are montage songs. So those are like मोन्टाज Yeah. short, सॉन्ग्स, येस। and the Yeah. song background while the scene happens. So that's why. दैट इज ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुली शॉट यार। क्या दिख रहा है वो गाना मोन्टाज वाला, यू टू आर देयर, और वो सब बोट वाला है ना वो। ओ माय गॉड, Yeah. कल तो मजा आने वाला है वो देखने में। Of the I think the bait in Malwan na, it has character. It's a character in the movie. It's so lovely, yaar. I just love it when certain places or locations become the character in the film. Yeah. Yeah. Outstanding. And about the choreography, now that the topic has come in, I would say ki Akshay, what I like about Akshay, I want to say is ki the progression जे आता त्यांनी सांगितलं की पहिल्या गाण्याला तो आला तर it was his first song in a commercial film as a choreographer, and I had told him that we're going to do compositions, like large compositions. Ajibat, we're not going to cut shots, we're going to go like ek akkha mukhda has to be one shot, ek akkha, because the song is narrating a story, it is narrating येस येस। of the relationship. So the kach cutting madhe na, you don't want to break the audience's attention. So but what I like about him is that he was very receptive. Akshay, आता मी तोंडावरती स्तुती करायची म्हणून नाही म्हणत, but I want to say this to everybody who's watching the live also, that he was extremely receptive and he was all there and he's trying to grab, and you can see it in the third song that he did. Yeah. म्हणजे जादू तिची मधले, ही जादू तुझी मधले, त्याचे सगळे कॉम्पोजिशन हे अक्षयचे आहेत, विच आय कॅन प्राऊडली से. मी तोपर्यंत मी थोडस हेल्प करत होतो की हे असं करूया तसं करूया इतपतच होतं. बट द होल थॉट, एस्पेशली माय फेवरेट शॉट, is when he grabs your coffee cup and he sips on it. Oh, that is my favorite also. Yeah. Drinking the coffee, आणि तो येतो जवळ स्वप्नामध्ये, ही सिप्स इट, उष्टी करतो ती, वो झूठा कर देता है उसका कॉफी ताकि वो झूठी कॉफी पिए, और मन में उसको फिर से सिप करते. Now this concept has come from his mind. It's not Yeah. my. I mean, we go home. He was sitting with me, and at night, I told me I have to do something. तर हे जे रिसेप्शन आहे ना, हे जे रिसीव्ह करण्याची जी कपॅसिटी आहे ना, दॅट इज ब्रिलियंट, अँड कुडोज टू अक्षय. थँक्यू 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 I व्हेरी think मच। my favorite song is Re Mana. Like I think Re Mana. everything has really come together. It looks beautiful. म्हणजे somehow अशी काहीतरी पहाटे, कधी कधी सणाच्या दिवशी आपण पहाटे उठून जेव्हा घरात अशी चुळबुळ चालू असते ना, तो जो फील असतो ना, तसं मला रे मनामध्ये येतो. आणि ते खूप पोएटिक पण आहे, म्हणजे लाईक असं नाही की त्याच्यामध्ये फक्त लिपसिंग आहे, ते तुझ्या मनातलं गाणं आहे, ते आरवीच्या एका मनातलं गाणं जेव्हा ते दिसतं, आणि ते इतकं ऑलरेडी पोएटिक झालंय, त्यामुळे या इट्स अ व्हेरी गुड सॉन्ग. आणि मला ते फर्स्ट सॉन्ग आलं होतं, सो मी आधी फक्त ते एकच गाणं कोरिओग्राफ करणार होतो, आणि मला झालं होतं यार मला दोन्ही करायचे. सो नंतर मला ती ऑपॉर्च्युनिटी मिळाली की दोन्ही गाणी आता तू कर. बरं, आता कमिंग बॅक टू मयूर, वेअर इज मयूर? But I can't send him a request. So I have to cut the live in order to get him on board. त्याला मला रिक्वेस्ट पाठवावी लागणार आहे. Okay. मयूरला रिक्वेस्ट पाठवावी But लागणार. I don't think you can send a request, Gashmeer. No, I sent a request to you and Akshay. I sent a No, request. we sent requests and you accepted those requests. हो का? नाही, मी तुम्हाला इन्व्हाइट टू जॉईन केलं. ते कसं झालं, तुला कसं घडलं आणि तू कशी इथे आलीस, हे तुला कन्फ्युजन आहे का? नाही, कारण मी रिक्वेस्ट टू जॉईन ह्यावर मी क्लिक केलं. मीही क्लिक केलं, बट द आयडिया इज वेन यू ऍक्सेप्ट इट ना, सो आपल्याला तो एक मेल शूट होतो, मेल काय म्हणतोय, आपल्याला तो एक हे शूट होतो की गश्मीर इज रिक्वेस्टिंग बॅक टू जॉईन, सो यू कॅन जॉईन गश्मीर महाजनी इन हिज लाईव्ह व्हिडिओ, असं येतं आपल्याला, आणि आपण त्याच्यावर क्लिक केलं की आपण जॉईन होतो. Oh God! So the biggest blunder is that I forgot, like Mayur and me forgot to follow each other, and No, but I think in live session also you can like he can join in, म्हणजे असं नाही की तुम्हाला फॉलोच करावं लागतं एकमेकांना. Can you see our comments? Yes, Niharika, we can see your comments. Hello, Niharika, in the sense you're talking about Niharika Vaidya or some other? Oh, I'm so sorry. I don't know. Someone just asked.
Okay, so I don't know which Niharika that is, but my niece's name is Niharika. I thought it's her. Your Yeah. English, please. Yes, we are trying all languages, but this was very missable conversation. This one, the little one that we had just Yes. now, so it's okay. See, I thought this Mrinmayee is extremely funny. She's very funny in a very very good sense. अरे Yeah, आता yeah. मी Good, important to say. Can you I see mean, our comments, yeah, Gashu? the whole live session has become about inviting Mayur rather Yeah, than. yeah, yeah. And people will leave now because they don't want to know how four people can come live. They want to know about the film. But I think I'll speak about Mayur. Mayur, I'm so sorry, but I'm not able to invite you, and the live has started already. But Mayur Shinde is the director of the movie. त्याची पहिली फिल्म आहे, त्याचा पहिला चित्रपट आहे आणि पहिल्या ऍज अ डेब्यू आय थिंक इट इज अ काइंड ऑफ अ फिल्म विच मयूर विल ऑलवेज बी प्राऊड ऑफ. त्याला कायम सांगायला आवडेल की हो हा माझा पहिला चित्रपट आहे आणि हा बघा. what happens with directors or producers, first time directors, first time producers is पहिली फिल्म गणते. Yeah, it just goes haywire and they feel very shy about telling people that अरे ये मेरी पहिली फिल्म आहे. ते लपवतात ते. माझा ऍज अन ऍक्टर तसा आहे की मी पहिल्या चित्रपटामध्ये नाही मी नाही सांगणार. कुठली आहे लगेच. People know about it, but it's not. मला माहिती आहे. But Mayur would be happy to do that, to tell people 5 years down the line that this was the film that I made. This was my first film. आणि त्याच्या I think it व्यतिरिक्त was very courageous of Mayur also to choose such an elaborate setup. म्हणजे the fact that we shot on an island and the fact that we had to take the entire cast, crew, equipment, everything across a water body and to stick to that, I think was really courageous. Karan, it wasn't easy at all. It was crazy. आणि the fact that after 7 o'clock you cannot leave the island. And 7 नंतर current flows the other way. Boat can't reach from the island to the main road. So कसं व्हायचं ना की so there are like 60 people and there's only one boat which can fit 8 people at a time. And तुम्हाला equipment sakat you have to travel to the other side. And after 7, nobody can travel. So whoever is left back on the island after 7 o'clock will have to stay on the island. Bye. No, but I wonder. The worst part for which I still feel guilty till today, Mrinmayee, and we both should feel guilty about it for the rest of our lives, professional careers, is कि being the hero and the heroine of the film, पहले हम लोग जाते थे अंदर बोट में enter the boat और वो लोग ही बोलते थे मतलब किनारे पे आने के बाद कि हाँ मैडम सर आप पहले निकल जाओ तो 6:15 वगैरह we used to sit and we used to go and we used to look behind our backs. Look back at the shore and there used to be like 40 odd standing there. कौन पहुंच पाएगा ये लोग तो निकल गए. And it was like अरे and they were like we don't know whether we're going to make it or not. My brother is online and he's saying all the best to all of us. Thank you, Surud. Thank you. तू येतोय उद्या. Hi, thank you so much. Lovely. तो येतोय उद्या Gashmeer. Just saying. So morning, so tomorrow is our film's premiere in Mumbai, and I'm stuck here in Delhi shooting, so I'm not going to be able to make it. So Vishu is not going to come to watch Vishu on the Vishu. No, but Vishu has seen Vishu about 50-60 times. Many times. Yeah, many times. Lot number of times. अजून एक experience I want to share about Raymana in a very positive light. See, what I believe for any movie na, or any project, be it a web show, be it a movie, be it a TV show, whatever, music video, मला असं वाटतं ना की what makes a project a very good, healthy project, which can be viewed for years together later on, irrespective of whether it's successful or a failure, is energy. I believe a lot on energy. Positive energy असते and negative energy असते. I believe that there are some people who bring a lot of positive energy to a particular project, because of which it becomes popular, because of which True. Sometimes, if it is not, even if it is not commercially successful, it becomes cult, it becomes niche, and people follow it for a long number of years. हे का घडतं with certain films or certain shows is because of some energy that a few people have brought to the project with a lot of passion.
आणि आय फील ना आय सेन्स्ड दॅट एनर्जी ड्युरिंग द मेकिंग ऑफ रेमना. मी टू. बिकॉज काहीतरी प्रॉब्लेम झाला होता. डिटेल प्रॉब्लेम्स आपण डिस्कस नाही करायचं कारण मग द होल लाईव्ह सेशन विल बी अबाउट दॅट. बिकॉज ऑफ सम प्रॉब्लेम द होल असिस्टंट टीम कुडंट बी देअर ऑन द सेट. I remember. Yeah. शूटिंग रेमना आणि इट वॉज अक्षय's फर्स्ट डे एज अ कोरिओग्राफर. Yeah. आणि झाम पूर्ण मेहंदी फंक्शन, हल्दी फंक्शन अँड एव्हरीथिंग. अँड all women have to be clad in all the jewelry and so they're gonna get ready, so that's gonna take time. त्यानंतर परत आय एम लाईक ऑफ द ओपिनियन सिंगल कॉम्पोजिट शॉट्स. उसमें नहीं खचखच खचखच उड़ा दो सब कुछ. नहीं कॉम्पोजिट. तो अक्षय इज लाइक कि अबे एक भी असिस्टेंट नहीं है. यूजुअली ऑन शूटिंग you need an assistant to give the clap, you need an assistant to write the continuity, you need an assistant to call the actors, you need a dress assistant to get the costumes ready. You need 5 assistants minimum. I just said 4, but you need 5 assistants minimum. You need an assistant to the choreographer. So Akshayla choreographer navta. You need an assistant to the director. Mayur kade assistant navta. Nobody had an assistant, and we were there. And I remember coming to your room, Mrinmayee, and telling you ki अरे आज असा problem है and we have to shoot the song and these are the last 2 days on the island. After this, Yeah. if we don't grab this song, we are gone. This song is Yeah. not happening. And the way we worked, I think Akshay was the one who was running every time to the room of the artists and calling them for the shot. He's the choreographer. He deserves to Yeah. have an artist of his own to do choreography. वो तो छोड़ दो. He was running and doing the dress assistant's job. Sometimes he was ironing my kurta at the backside while I was preparing for a shot. आणि मग मी जाऊन कुर्ता घालेपर्यंत he was sitting with the cameraman rehearsing the shot. Then I was wearing the kurta, coming back, and then we were giving the whole shot. And for a minute or for a split second, nobody cribbed among Mrinmayee, Akshay, Mayur, or me. Nobody cribbed. Yeah. Nobody even remembered that we didn't have an assistant on place to do the job. And आणि मग काय झालं माहितीये का, slowly the set guy also started helping out. The light boy also started doing what he's not supposed to do. He Yeah. also started helping in picking up the camera. He also started helping in running around getting the lens. He also started helping in playing the sound. Yeah. Yeah. The spirit, the energy, it matters a lot. Suddenly you could either sit and crib and say कि यार गाना नहीं हो सकता, असिस्टेंट्स नहीं है, ये नहीं हो सकता, या आधा गाना शूट करके ही जाते हैं, ऐसे कैसे, ये मेरा काम नहीं है, ये मेरा काम नहीं है, ये मेरा काम नहीं है. पर सडनली 4 लोगों को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है. वो लोग बोल रहे हैं कुछ भी हो जाए हम लोग ये गाना शूट करके ही रहेंगे, इसको छोड़ेंगे नहीं. और सडनली पूरा सेट का एटीट्यूड बदल जाता है. Yeah. बड़ी मतलब लाइट वाला भी, अरे इधर कचरा है, झाड़ू मैं लगा देता हूँ, सर आप जाओ शॉट दो, मैं झाड़ू लगा देता हूँ, मैं झाड़ू लेके ये करता हूँ. ये जो एनर्जी है ना, दिस एनर्जी मेक्स अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट. दिस एनर्जी मेक्स अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट इनटू द प्रोजेक्ट दैट इट इज. दिस एनर्जी is something which is required for every project and it is brought by certain people. I think अशी लोक एकत्र आली ना की काम करायची मजा येते, and that is what reflects on the screen. That is what makes a film what it is. So Because of that crazy bike that is in your area, we didn't hear the last line. Yeah, I hear you properly. that was Akshay, in Akshay's area. Oh, I don't know. Not Bike. here though. There's no bike. Anyway, the bike is gone. Okay, Never. fine. All right. Yeah, yeah. All right. So it's that crazy energy which makes projects, I feel, and where there is no ego, there's no space for ego, there's no space. ये मेरा काम नहीं, ये तेरा काम, ये तेरा काम नहीं, मेरा काम है. It's just, and I feel कि I'm blessed to have at least a handful of people working on the set with me like that. की ज्यांचं असं की अच्छा हे नाही होतं. मला मृण्मयीचं पण असं कायम असं वाटलं की मला परत तोंडावरती स्तुती नाही करत आहे, पण कित्येक हिरोईनने म्हटलं असेल अरे सोड ना, एवढं काय करायचंय, आपण आपलं काम करू आणि निघून जाऊया, जाने देना अभी नहीं उसका कुछ होने वाला, पैसे लो और घर चले जाओ. तर ती ऍटिट्यूड नाही आहे. इट्स लाईक की करायचं तर मग छान करूया ना, आणि होतंय 4 लोक घेतात ना जबाबदारी, तर मग आपलाही एक वाटा त्यात असू दे आणि आपण करूया. चल जेवढं होतं तेवढं बेस्ट करून टाकूया. Yeah. Oh, Rishikesh Kamerkar has joined. Oh Hi, my God. Rishikesh. Hello Rishi. Hello, He's Rishikesh sir. our music director, Music director. composer of the film. Thank you for all the beautiful songs. Beautiful song. I think he's done the BGM also beautiful. Yeah, BGM is also very nice.
मला असं वाटतं ना, द सेकंड हाफ ऑफ द फिल्म वेन इट गोज ऑन द आयलंड इन मालवण, Rakesh Kamerkar's BGM just works like anything. I mean, it just gives you the feels. फक्त विशू आणि आरवीने एकमेकाकडे फक्त बघायची गरज आहे. मागे जे बीजीएम प्ले होतं ना, त्यात रोमॅन्स हॅपन्स. नॉट दॅट आय एम टेकिंग क्रेडिट अवे फ्रॉम द टू ऑफ अस. वी आर ब्युटिफुल अँड ब्रिलियंट, नो डाउट Oh अबाउट my दॅट. God. But yeah. It all has to come together. And I think Rishikesh, I think a BGM is something that really brings everything together. That's like the final stroke of making it one. And I think Rishikesh has done that beautifully. Absolutely. I feel that it's an audio visual medium. I feel बऱ्याचदा मी लोकांना, ओल्ड स्कूल लोकांना बोलताना बोलला की इट्स अ व्हिज्युअल मीडियम, व्हिज्युअल्स पाय. इट्स अन ऑडिओ व्हिज्युअल, आणि ऑडिओ व्हिज्युअल मध्ये सुद्धा फर्स्ट अँड व्हिज्युअल कम सेकंड इफ यू नोटिस इट. सो विदाउट साऊंड cinema, I mean, sound can elevate cinema to different levels, and Rishikesh has done a phenomenal job in that, I feel. नाही, ऑल द 3 सॉंग्स जे मला मिळाले होते ते पण इतके वेगळे आहेत. सो रे मनाचं टोनिंग आणि हे तितकं वेगळं आहे. त्यानंतर ते जत्रेतलं जर गाणं बघितलं, त्याच्यामध्ये कोकणचा एक फील ठेवला येतो त्याच्यामध्ये. Absolutely. म्हणजे असंच नाही नुसता धांगडधिंगा नाहीये, तर नाचतायत तर चलो कुछ तो बजाते धादाड धुडूड, ऐसा नाही. अँड इफ यू सी ऑल द 3 अंतरा स्टार्टिंग से लेकर एव्हरीथिंग हॅज अ सर्टन मिनिंग. आणि स्पेशली टायटलच मला ते खूप आवडलं, माझा देव पाठी आहे. दॅट इज लाईक अमेझिंग. Yeah. मला त्याची ब्युटी वाटते ना की तो त्याचं हे आहे ना, तो जेव्हा शहरामध्ये गेला विशू, आणि तो शहराच्या लोकांसारखा राहत होता, तरी सुद्धा त्यांनी त्याचं गाव पाठी सोडून नव्हता आला. तो त्याचं गावातलं जे हे आहे ते सगळं त्यांनी ठेवलं होतं स्वतःसोबत. सो आय थिंक इट्स, आणि मला हे फार आवडलं की धांगडधिंगा नाही, तो जो अख्खा चंक आहे ना, देव भोळ्या भक्तांची आभाळभर माया, बोलून नवस तुझ्या पडतात पाया, गुल्लाल उधळून जागर तुझा हाय. आता हे त्याच्यात ना एक खूप गोडवा आहे, खूप छान. दो डान्स नंबर, तरी तो ना त्या विशूचा किंवा त्या कॅरेक्टरचा, विशू आय एम नॉट टॉकिंग पर्टिक्युलर अबाउट मायसेल्फ, एनीबडी कुड हॅव प्लेड विशू, त्या कॅरेक्टरचा एक गोडवा आहे त्याला. म्हणजे ती मुलगी, when the girl is watching him doing all that, the girl who hates his guts till now, who has hated it's like she's like, the next opportunity she gets, she will stab him with an ice cream. So that's the funny thing, okay? Like usually whenever there's a love story, there's like a villain, or there is some energy that is kind of keeping them apart. In our film, even though it is a love story between Vishu and Arvi, what is coming against the love, like the coming together of two people, is my character only. It's almost like there are two people inside of me fighting against each other. You're quite crazy. Yes, you're my own nemesis. You're your own nemesis, absolutely. No, but because of रे मनाना, when anybody sees रे मनाना, बरेच जण मला हे बोलले की मृण्मयीचं कॅरेक्टरच एकदम कसं चेंज झालं, ती एकदम प्रेमळ व्हायला लागली. म्हटलं दॅट इज द थिंग ना, दॅट्स वाय यू हॅव टू गो इन द थिएटर्स अँड वॉच इट. ती काय ट्विस्ट आहे ती, कारण की ही जादू तुझी मध्ये तर काहीच नाही. इट्स लाईक अ ड्रीम. आणि माझा देवपाठी आहे मध्ये मला बरेच जण म्हणाले, म्हणजे माझ्या घरचे, माझे फॅमिली मेंबर पण, ही अशी काय एवढा तो नाचतोय तिच्यासाठी, काहीच कसं नाही बोलू शकत. म्हणलं असं तर ती काय चिडली एवढं, म्हणजे हिरो नाचतो हिरोईनसाठी आणि नो रिॲक्शन. म्हणलं फिल्म आहे ती, तिसरं गाणं येईल. आणि तिसऱ्या गाण्यामध्ये एकदम ते वेगळं वाटतं, यु नो. सो थोडंसं विशू आणि आरवीचं एक बॉन्डिंग तिथे कनेक्ट होताना दिसते. सो अगेन दॅट इज अ व्हेरी ब्युटिफुल थिंग. तुम्ही दोघांनी पहिला सीन कुठला केला होता मूवी मधला? First day I shot, I was shooting alone. We did only travel shots, and that was also so much fun. Malvan is so beautiful, and I had a nice car to drive. म्हणजे ऍक्टिंग मला करावी लागत होती की मला खूप राग येतोय आणि त्रास होतोय, पण I was very okay with retake. I was like, परत ब्रिज वरनं जायचंय, ओके नो प्रॉब्लेम, परत ब्रिज वरनं जाऊ. I think आपला पहिला, the thing that we shot together first was when तुझ्यावरती शेण फेकलं होतं. Oh, that was the first. Was it the first? It was definitely in the first few days. As Gashmeer came, he threw cow dung on Mrinmayee. Water. Wow, that is amazing. Acha, by the way, Gampa threw shade on me, Gashmeer. Gampa threw shade, yeah. Actually, you were a catalyst
to throw shame on me. Yeah. He doesn't actually. It's actually his brother. Oh, Pradnesh by the way, guys, Shane is cow dung. Oh, Shane is cow एवढं dung. आपण सगळं इंग्लिश मध्ये बोलतोय आणि फक्त शेण म्हणतोय त्यामुळे आय स्वेअर. त्यामुळे आता परत एकदा मला सांगायची इच्छा आहे, परत एकदा मी स्वतःला रिपीट करणार आहे ऍट द कॉस्ट ऑफ साउंडिंग रेपिटेटिव्ह, इज की anybody who's watching who are Marathi fans and who are Marathi viewers and जे मराठी सिनेमा बघतायत, जे आता लेट जॉईन झालेत, who might be wondering की अरे it's a Marathi film, why you speaking in English or Hindi, is because there are a lot of people who are in this live who are non-Maharashtrians, who do not understand Marathi, and as we all Maharashtrians do understand English and Hindi, we are trying to bring out Reach all out. the and memories of Vishu to as many people as we can who cannot speak in Marathi. So please do take it positively and watch Vishu on the 8th of April. शेण वॉन केलं असतं तर लेग स्पिन होऊन शेण दुसरीकडे गेलं असतं, असा विनोद माझ्या भावानी अरे या इथे केलेला आहे. बापरे. संपूर्ण कुटुंबाचं नाव तू इथे रोशनच करतोयस म्हणायला हरकत नाही. हा सुंदर विनोद होता. तुला एक आलाय मृण्मयी क्वेश्चन मगाशी आला होता की लाईक वॉज दॅट रिअल काउडंग? नो, Yeah. इट वॉज नॉट. It इट वॉज was. नॉट. नाही, मी सिंग साहेबांना तिकडे Supposed to say no. पहाऱ्यावर ठेवलं होतं. No, okay. No, we are supposed to say no only. It is make believe. It is cinema. Come on. It wasn't Shane, guys. It wasn't. असता तर मला वास आला असता आणि तो कधीच मला सोडून गेला नसता वास. ते नव्हता, पाला होता. आणि सिंगसाब तिथे मी त्यांना ड्युटीवर ठेवलं होतं बघायला की सिंगसाब काय काय घालतायत त्यात बघा. Singsab is their attendant who used to help us. So yeah. Yeah. He's coming tomorrow as well, Gashmeer. Oh, Singsab is coming to watch Vishu. Singsab is also coming. Only I am not there. How many days more are you going to make me feel guilty about it? At least a while. Oh my god. No, but I've seen the film n number of times. I have अरे the पण whole. मोठ्या पडद्यावर संपूर्ण टीम बरोबर. आणि मी ऍक्च्युली मोठ्या पडद्यावर बघितली आहे त्याचा प्रिव्ह्यू. पण गश्मीर तू एक ब्रेक काढून पुणे किंवा मुंबईला येऊ शकतोस ना, आपण सगळे जाऊ परत एकदा मूवी बघायला. Yeah, by the end. एव्हरीबडी, दी एंटायर टीम. By the end of November? Huh? By the end of November, you said? By the end of April, last week of April, going to Mumbai. Yeah, November पर्यंत नाही. एवढं पण नाही ambition ठेवायचं. Mrinmayee, loved your पैठणी. Thank you so much. आणि सानिका आपल्याला बऱ्याच वेळापासून म्हणतेय की दिस इज अ मस्त न्यू फ्रेश जोडी. Yeah. Thank you, ओ वाव, सानिका. नाईस. नक्की जाऊन पहा. आणि आम्ही पहिल्यांदाच खरंच काम केलंय एकत्र. Chemistry works in a way की तुम्हाला ना it's not puppy love. A little bit from Vishu's side, but are we being the mature and very evolved human being that she is because of the hardships, and she's a self-made woman, a very strong woman. आणि त्यामुळे तिच्याकडनं puppy love होऊच नाही शकत. It starts as puppy love from Vishu's side, love at first sight, puppy love kind of thing, and it starts to build funny and cute things to impress her and stuff, and it backfires very badly. Point. नो बट द रिलेशन, दोघांची रिलेशनशिप खूप सही आहे. सो जेव्हा ही जादू तुझी कोरिओग्राफ करायचं होतं ना कॉन्सेप्च्युअली, सो आय सॉ द फिल्म 2 times, जो काही रफ वगैरे होतं ते, यु नो, सो कॅरेक्टर डिझायनिंग वगैरे त्यासाठी. सो आय रिअली लाईक द केमिस्ट्री. मला तेव्हाच इतकी ती केमिस्ट्री आवडली. म्हणलं ही कुठेतरी मिस नाही झाली पाहिजे. सो इफ दॅट इज इन द फिल्म, तर ती एका गाण्यात पण थोडीशी दिसली पाहिजे. राईट. सो दॅट वॉज वेअर आय फर्स्ट क्लिक की ही जादू तुझी मध्ये ते थोडंसं राहिलं पाहिजे. ड्रीम तरी ड्रीम, पण दोघांचं एक काहीतरी राहिलं पाहिजे. सो दॅट वॉज द फर्स्ट क्लिक, यु नो, तू येतेस, ती कॉफी घेतेस आणि तू त्याला थोडंसं असं केसाला हे करतेस. आणि the chemistry more than physical na, the chemistry is about mind games. Yeah. Which is why I think what you said is really nice, that it's not puppy love. कारण त्याच्यात everything is just too. इथे it's like, since we are both like office going people and you know we are both responsible people, it's more about I'll make you think about me and you'll make me think about you. You know, it's that it's You a just fun. play the, it's all here. It's not physical, but it titillates in the mind. It's like, you know, you even if you hate the guts, hate his guts, but still at night you're gonna think about him once and sleep. Yeah. It's that
you know, and it just plays on your mind. So it's lovely in that way. It's very lovely in that way, I feel. Yeah, I think people will be on their toes kind of while the chemistry is brewing, you know, की काय होणार आहे असं एक चालू आहे डोक्यात. Like ki guys just get together and sort it out, yeah. Why the hell is your problem with each other? It's like, it's not a big deal. Just sort it out. Shush, go and just kiss and make out and just make this work. Go. Of course, he wanted to say make up. He wanted to say make up, guys. Kiss and make up. Make out. यू रेटिंग आहे, कुटुंबासह तुम्ही जाऊ शकता चित्रपट पाहायला. हा, करेक्ट. यू रेटिंग. पण ते नाही, इट्स लाईक ऑडियन्स विल फील लाईक दॅट की काय एवढं भांडताय, काय एवढे बाद घालताय. To get a room and just sort it out. अजूनही आहेत का get a room? तिथे सर. It is not Kashmir, it is Gashmeer. GASH. हाय काश्मीर सर. माझ्या नावाबरोबर जे काय अत्याचार झालेले आहेत लहानपणापासून ते काश्मीर, काश्मीर एक गरिश्मा. So I usually used to get calls. Hello, Garishma Academy. म्हणलं no. GRM Studio, Gashmeer Mahajani. GRM Academy. When I was 18 years old, we started. Like when I was 16, we started GRM Academy. I was not known. Now the Kashmir, everybody knows the name. So GRM Academy मध्ये फोन यायचा, गरम अकॅडमी. Germs Academy पण Germs. मला लोक मृगनयनी, मृणालिनी, मुंबई, चिन्मय असं खूप काय चिन्मय खूप लोक मुंबई म्हणालेत मला आणि मी ओ द्यायला लागले आता. I'll tell you what, पण मला ना, I think we are having complicated names na. I used to get very upset with my mother when I was young and not known to many people at all. Not known to many people, not known at all. तेव्हा मला खूप राग यायचा की अरे वाय दिस नेम यार. आय मीन आय हॅव टू सफर फॉर माय एंटायर लाइफ. ओनली यू फील प्राउड दैट अरे मैंने बहुत अलग नाम रखा है. बिकॉज एवरीबडी यूज्ड टू कॉम्प्लीमेंट हर. अरे वेगळंच नाव. एंड आई यूज्ड टू बी लाइक का जस्ट कीप विकी, विक्रम वगैरे सिंपल म्हणजे. अक्षय 10 लोक हातवर करतात. व्हेरी इझिली आयडेंटिफायबल. बट लेटर ऑन ना, आई टुक इट पॉजिटिवली. इन एन इंटरव्यू आई सेड वंस कि यार मेरी माँ ने ना मुझे मोटिवेट कर दिया टू बिकम एक्सट्रीमली पॉपुलर इन लाइफ, टू अचीव माई गोल्स स्टैंडर्ड. कि यार इतना डिफिकल्ट नाम है कि इतना तो मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ेगी और इतना बड़ा बनाने पड़ेगा कि कोई इसको मिसस्पेल कर ही नहीं सकता. तो जिस दिन एक भी आदमी ऐसा हो कि मतलब ना हो इस दुनिया में कि जो मेरा नाम मिसस्पेल करे, so that day I will be like very happy and content, and I'll be like, yeah, I did good by my mother. That's all. Yeah, so even I really like my name. I have never had complaints about it being complicated. And now I realize a couple of years back, I was shooting in Calcutta. Like over there, people call me Mrinmayee, which is also cute. So in Bengali, it becomes Mrinmayee. In Marathi, it is Mrinmayee. Hindi speaking people call me Mrinmayee. So I think all these versions have a very nice ring to it. So I really like it. Very good sound. That's what I like. शेक्सपियरनी म्हणून ठेवलंच आहे what's in the name. त्यामुळे yeah, that's true. But I also there's like Gashmeer, there's Gash, there's Gashmeer. Then there's this what are you saying? Who's saying what? Okay. Gashu also keeps coming. Gashu. And I feel now that's what I love about India. I love one more thing I want to stress. Even Maharashtra में तुम्ही गेलात तर ना वेगवेगळे dialects आहेत. I love our dialects. Yeah, the way your name according to the dialect. Now it's so amazing to hear your name in different dialects. Is so amazing. I mean, आणि वाटतं की ना India is the only country where you can't call a language अशुद्ध. There can't be for a very long time. बरेच लोक जे ग्रामीण भागात न्यायचे ते आनी पानी वगैरे करताना ना मी त्याला अशुद्ध मराठी बोलायचो. किंवा हिंदी में भी बात करते तो थोड़ा सा ऊपर नीचे डायलेक्ट के हिसाब से अगर हिंदी में बात करे लोग तो अशुद्ध हिंदी बोलता है. There in a country like India there cannot be अशुद्ध हिंदी और अशुद्ध मराठी और अशुद्ध ये or even शुद्ध for that matter. Yeah. There's प्रमाण.
there's Praman, which is by the book, which is by the dictionary. There's Praman Marathi, there's Praman Hindi, and then there are dialects. Yeah. So every has its own beauty. Your name taken in every dialect is so beautiful. Like you said, Mrinmayee. It is so beautiful to the ears. It just so when somebody calls me Gash or Gash, I suddenly feel nice. It's like, yeah, it's a different version of my name. Very nice. And it comes from the dialect. So and we have that in our film also. We have 2 dialects in the film. Yes, we have Maharashtraतल्या Maharashtraत. Maharashtraतल्या Maharashtraत. So yeah, आणि कोकणी मालवणी बोलणं was a big deal for me. यार मला अजूनही आठवतंय मयूर on the set on the first day when we were shooting, we had come there and we had worked on the screenplay for 2 months before that. आणि मला आठवलं when we reached the set तरी screenplay वरतीच काम सुरू होतं. आणि every night, like many sessions, even Mrinmayee has joined. Akshay is not aware of that still. But Mrinmayee has joined at my place. Many sessions we used to discuss, have screenplay discussions कि ये scene ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, इसको आगे ऐसे बढ़ाते हैं, ये character ऐसे जाना चाहिए. And Mayur, me and one of his assistants, we used to sit every day for 2 months. So by the time I reached the set and we came for the first day of shoot, I realized यार मैंने मतलब dialect पे कुछ काम ही नहीं किया है, because time ही नहीं मिला. 2 महीने से we are just working on the screenplay and I've not got time to work on my dialect in Malwani. So we did that Shane वाला scene. और उसके बाद त्यानंतर मयूर आला आणि ही इज टेलिंग मी की अरे डायलेक्ट प्रॉब्लेम यू नॉट स्पीकिंग मालवणी प्रॉपरली वगैरह. सो आई टोल्ड हिम बाबा नाउ रिमेंबर वन थिंग, दिस इज योर डेब्यू, फॉरगेट एवरीथिंग, ग्रैब द मोमेंट एंड द इमोशंस. इट इज फिल्म, वी आर ब्लेस्ड दैट इट इज फिल्म, इट हैज डबिंग, सब डबिंग पे छोड़ दे, अभी कुछ नहीं है. सो एक्चुअली दैट इज द ब्यूटीफुल थिंग. इफ यू सी द non-dubbed version of Malwan portion where I'm speaking is horrendous. And totally scandalous, and give me more adjectives for that, please, Mrinmayee. It is out. Rather disappointing. Rather disappointing. Hey, but by the way, since we are talking about Malwan, आपण तिथे शूट करत होतो. आता हे मी मराठीतच सांगते. आपण तिथे शूट करत होतो तेव्हा मला बेटावरती आबोलीच्या गजऱ्यासाठी एक खूप सुंदर शब्द कळला होता. तो मी पूर्णपणे विसरले होते. आणि आता आपले प्रमोशन चालू झाले तेव्हा मी लोकांना विचारत होते की काय म्हणतात गजऱ्याला, मालवणीत काय म्हणतात, खूप सुंदर शब्द आहे. खूप लोक मला म्हणत होते गजरो म्हणतात. तर मी म्हणलं नाही, गजरो नाही, अजून एक शब्द आहे. तर काल फायनली मला तो शब्द कळला. तो आहे वळसार. तर जो गजरा असा वळू शकतो तो वळसार. हा, आणि जे असं म्हणजे कधी कधी अशी खूप टाईट नेट गजरा असतो बघ, जो असा कडक राहतो, तर ती वेणी किंवा येणी आणि वळसार असे 2 शब्द आहेत. पण वेणी पण आपण युजली कर्व करतोच की. नाही, काही अशा कडक जाड दोऱ्यानी अशा गच्च बांधलेल्या असतात. हा, तो शेप तसाच राहतो. फॉल्स ऑफ ना, याचा असं सेमी सर्कल राहतो. तर आबोलीचे जे गजरे आहेत आपल्या गाण्यात, आपल्या हळदीच्या कार्यक्रमात आपण ते अख्खी परात जी फिरवतोय, तर त्याला वळसार असं म्हणतात. विच इज अ व्हेरी व्हेरी ब्युटिफुल नेम. ओ माय गॉड, माहित नव्हतं, पण ब्युटिफुली शॉर्ट झालंय ते वळसार. सो अगेन गोइंग बॅक टू नेम, आपण विशूचे किती नाव ऐकलेत मृण्मयी? अरे गश्मीर, काल माझी आजी, काल चला हवाई उद्याचं टेलिकास्ट झालं काल आणि आज, नाही सॉरी परवा आणि काल. तर काल सकाळी माझी आजी म्हणली, अगं तुझा तो सिनेमा इशू त्याचं दाखवलं ना. आजी बोलली, हे माझी स्वतःची आजी म्हणाली. तिचं झालं. त्यानंतर आम्ही काल मुंबईला येत होतो, तर महेश जो आम्हाला घेऊन येत होता मुंबईला, तो फोनवरती कुणाला सांगत होता, ते मुमुताईचे प्रमोशन देत ना शिशू सिनेमाचे, असं तो म्हणाला. आणि आम्ही दोघं असं होतो की अरे बरं, एक्सप्रेस वे वरती होर्डिंग आहे, जे महेशनीच आम्हाला दाखवलं की हे बघ ताई, त्यांनीच आम्हाला सांगितलं की आता शूट करा. म्हटलं मी रेडी. शिशू नावाचा सिनेमा. तर मित्र हो, विशू, शॉर्ट फॉर विश्वनाथ. विशू, येस, असं नाव आहे सिनेमाचं. Vishwanath, no, the name of the character is Vishwanath. And film releasing on the 8th of April. Woohoo! So watch in the theaters near you. It's gonna be with English subtitles, and it'll come on OTT platforms later on. But I would
strongly recommend you go to the theaters and watch if you are in Mumbai or anywhere And around. yeah, there are a lot of people asking us whether it is releasing in Bangalore, whether it is releasing in the US. So I think the theatrical release may be restricted to Maharashtra and maybe a few shows in Bangalore. I'm not sure yet. But it will eventually definitely come on an OTT platform where you all can watch it. But Everybody until can then, watch, yeah. महाराष्ट्रात आणि स्पेशली अजून एक गोष्ट, मी आता मालवणात परत गेले होते काही महिन्यांपूर्वी, तर तिथे एक नवीन थिएटर उघडलंय देवबाग मध्ये. Oh, lovely. त्यामुळे जिथे हा चित्रपट शूट केलाय तिथे आता तुम्ही हा सिनेमा पाहू शकता. त्यामुळे तुम्ही नक्की मालवणातली लोक जर कोणी असतील आता ऑनलाईन तर नक्की जाऊन पहा तिथे. आणि ऍक्च्युअली कास्ट अँड क्रूचं पण चालू होतं डिस्कशन की जर तिकडे चालू असेल तर सगळ्यांनी एकदा तिकडे जायचं आणि बघायचं, तिकडे जाऊन जिथे शूट केलंय आपण तिकडे जाऊन बघतो आणि तिकडच्या लोकांना सरप्राईज देतो. दॅट विल बी लाईक आउटस्टँडिंग. मला वाटतं हे आता आपल्याला फक्त दिल्लीत जाऊन करता येणार आहे. Oh God. Back to the taunts. But Yes. anyway, ignoring that. Like going to Malvan and Pankhulzua, that area, like the island where we shot, there's me and Mrinmayee have like kind of left, like carved a mark out there, because the resort that we were staying at, which was like a beach resort, over there, the owner of the resort, after we left, he has named our cottages, like respective cottages where Mrinmayee and I were staying as by their name, yeah. Yes. I think it's very sweet. ट्रॉपिकल कबानाज असं येस, ट्रॉपिकल आणि तेव्हा वेन ही डिड दॅट ना, त्यांनी फोटो वगैरे काढून असे मला पाठवत होता तो, हे बघा सर मी बोललो होतो तुम्हाला आणि मी ते करून दाखवलं. म्हणलं वा यार, व्हेरी नाईस, तर ग्रेट. तुम्ही गेलात कधी तारकर्लीत गेलात तर नक्की ट्रॉपिकल कबानाजला जा. तिथे आपले मित्र आणि त्याचे ओनर प्रभाकर वाळवे असे आहेत, तर त्यांच्याकडे नक्की राहा. आणि गश्मीर ह्या कॉटेज मध्ये राहा किंवा मृण्मयी ह्या कॉटेज मध्ये राहा. hire my cottage and stay there. So that's lovely. And I was just getting back to the language, the fun that we had at my expense, that on the set my Malwani language was horrendous and outrageous and everything. That is not the case in the movie. Yeah, it has been taken care of thanks to the magic of cinema. I totally worked on the Malwani language and dubbed it in a way that it comes off as a Malwani guy completely. And without any flaws in it. So there's no false note out there. Anyway, great guys. So I think yes. And all the best to us. We've done what we could to the best of our capacities. And yes, we did. I love all the people who put in all positive energy in Vishu. I think we've overcome tremendous amount of hurdles, and we've overcome as winners already, because we've overcome those hurdles and we've made a kind of a film that we enjoy watching now. And it's making it to the theaters day after tomorrow. Yes, finally, yes. So we're glad and happy about it, and super proud of the two of you and all the rest of the people who have like supported and contributed to the movie. And though I'm not there tomorrow, but by the end of April, I'm gonna drop in Mumbai. And Mumu, Akshay, let's go and watch it in the theaters together again. Oh, we are waiting here. पुण्यामध्ये सगळी टीम. हा बोल अक्षय. पुण्यातली सगळी टीम मला दररोज विचारते, म्हणजे आता काश्मीर तरी येणार, म्हणजे आपण सगळे पुण्यात बघणार. म्हणलं नाही, थांबा जरा. सगळ्या अफवा आहेत. तर आपल्या महाराष्ट्रातल्या सगळ्यांना एकदा मराठीत जर कुणाकडूनही मिस झाला असेल तर आपण सांगूयात, परवा 8 एप्रिलला संपूर्ण महाराष्ट्रात सर्वत्र प्रदर्शित होतोय आमचा चित्रपट विशू. आणि तो नक्की थिएटरमध्ये जाऊन पहा. तुम्हाला सिनेमा कसा वाटला हे आम्हाला इथे इंस्टाग्राम वरही सांगू शकता, तुमच्या मित्रमैत्रिणींनाही सांगू शकता. आणि भरभरून प्रतिसाद आणि सपोर्ट द्या मराठी सिनेमांना, जेणेकरून आपण असे खूप सिनेमे बनवत राहू शकतो. ऍब्सोल्युटली सगळ्यांनी जाऊन हा चित्रपट नक्की बघा आणि आम्हाला आपली प्रतिक्रिया कळवा. आणि आम्हाला खूप मजा आली हा चित्रपट शूट करताना, आणि अपेक्षा करतो की तुम्हाला तो बघताना तितकीच मजा येईल. आणि प्लीज कमेंट सेक्शन मध्ये आय कॅन सी अ लॉट ऑफ पीपल प्लीज टेक माय नेम अँड एव्हरीथिंग वगैरे. आय विल डू अ सेपरेट लाईव्ह सेशन. Mrinmayee will do a separate live session and we will take your names in that session. But this was about discussing and bringing that film and our experiences to you. So please be more understanding, and I hope that you enjoy the film as much as we did while working over it. Okay, so don't feel bad if you've given any names or given direct answers to questions. But it was, I think we three are also catching up after a long time. Yes.
येस. द फिल्म आफ्टर अ लॉंग टाइम. त्यामुळे द होल आयडिया ऑफ दिस लाईव्ह वॉज शेअरिंग दीज एक्सपिरियन्सेस विथ यू अँड आय होप यू एन्जॉयड इट. सो चला, राईट, चला बाय बघूया बाय भेटेल. मयूर सर, वी मिस्ड मित्रांनो, यू. मयूर तुला मिस केलं. थँक्यू एव्हरीवन. करायला मयूरनी पाहिजे. एक मेसेज पण नाही केला. मला वाटतं मयूर आलाच नाही कधीच लाईव्ह. नाही कळेल आता आला, आपल्याला, उद्या कळेल. पण केव्हा येऊन गेला असेल कारण कंटिन्युअस आहे ना स्क्रोल, त्यामुळे. हो हो. ओके Anyway, कश्मीर, ऑलराईट देन. आय मिस यू. लास्ट प्रेस कॉन्फरन्सला पण आणि उद्या पण मी मिस करेन. पण आपण एकदा थिएटरमध्ये जाऊन बघायचंय. ओके, सो थोडासा वेळ काढतो कधीतरी प्लीज. of April, I'm telling you, I'm going to come for 2 or 3 days. I'm going to take an आणि off. काल मी Super. आणि अक्षय, रोहित ऐकू काय काय आलं? काल मी आणि अक्षय, सॉरी, काल नाही, मी नाही, आणि गेला अक्षय आवाज, रोहित तेवढंच शर्माला नाही भेटलो. हा किस्सा मी तुला नंतर सांगतो. ठीक आहे, नंतर आणि मृण्मयचे खूप छान डबिंग आहेत त्याच्या व्हिडिओच्या मागे. ओके. आपण व्हिडिओ कॉलवर बोलूया करता. हा, आपण यावर वेगळं बोलूया. गाईज बाय बाय गाईज, बाय. बाय Bye bye, एव्हरीबॉडी. good night. गुड नाईट. 8 एप्रिल विश यू इन थिएटर्स. बाय बाय, गुड नाईट.